Good morning. Ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen édition yi Good Morning Africa programme fii si Eye Africa TV ñu leen naa nuyu rek fu waay munti nekk rek si biir réew mi ak si bitim réew ñu leen naa ziyaar amaat mbégte lool delluwaat fii si beneen édition of the Good Morning Africa programme comme nuñ ko dee baaxoo di defee saa su ne rek si suñ programme yi dañ dee andi suñ studio stories yi followed by our newspaper review with critical and interesting analysis of issues happening in the Gambia and of course around the world. Waaye balaa ñoo start the programme proper rek maa ngi ànd fi suma naataango Modou Niang ma bàyyi ko rek mu nuyuwante ak suñ viewers si balaa ñoo start Modou Niang naka suba si. képp koo xam ne mu ngi seetaan Eye Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp fa leen mënta nekk ñu ngi leen di nuyu. ñooñu nga xam ne dañoo doyloo Eye Africa TV di fi taataane seen xibaar yu wér te wóor di leen wax ne nuyu nañ leen fa leen mënta nekk di leen wax ne rek si kanam tuuti jul dina leen tënkal xibaar yi gën a fës tey. waaw tey si suba si xibaar yuñ am tey moo nekk démba dañ declare another state of public emergency and curfew in the Gambia plus tamit COVID-19 updates yi tamit dinañ leen ko andil si programme bi fii this morning. These and other interesting stories are on the pipeline, and of course our newspaper review will be done by Amadou Kante in the second half of the Good Morning Africa program this morning. This morning we will start matters with matters of the presidency and the office of the president on the emergency, state of public emergency, and of course the new curfew that is set to be today throughout the Gambia. In the wake of the worrisome trajectory of the COVID-19 pandemic in the Gambia, President Adama Barrow, in exercise of the powers vested in him in the 1997 Constitution, declared a state of public emergency and a curfew effective tonight throughout the Gambia for a period of 21 days. The Public Health Dangerous Infectious Disease Protection Regulation 2020 shall continue to operate side by side with these new accompanying regulations. A statement from the State House states that the curfew will be imposed throughout the jurisdiction of the Gambia from the hours of 10 p.m. to 5 a.m. daily. Only persons on official COVID-19 duties, ambulances, and public officials on essential assignments are exempted from the curfew. The statement further stated that anyone violates the curfew commits an offense and is liable to a fine of $5,000. Mu ngi noonu curfew wi President Adama Barrow in the powers vested in him dafa declare another state of public emergency ak curfew bi tamit tey tonight tey si guddi la moo start from 10 p.m. ba 5 a.m. in the morning. So loolu lañ liif and curfew bi dafa last for 21 days te dañ wax ne curfew bi daal kuñ gis si mbedda bi after that time rek dañ la fine $5,000 mu nekk loo xam ne daal am na solo sa gis-gis si curfew bi ak state of public emergency foog nga ne dafa nekk loo xam ne like dafa necessary in the first place. waaw mu neen wax dafa necessary because feebar bi moo xaw a jaaxal góor gi li nekkut fi gan li si nekkal lu bees mooy curfew bi but 21 days am nañ ko fi ay yoon state of public emergency bi ñëw na fi ay yoon fan naa 5 to 6 times kon dara lu si bees mooy curfew bi den loolu nag xëy na fu mbir mi toll léegi moo jaaxal government bi ba foog amul beneen taxawaay bu muy jël budut bii pour làmbatu la léegi because coronavirus bi ak fu mu toll léegi ni ngay def mooy da ngay làmbatu léegi làmbatu si leen toll ñu ngee làmbatu bëgg nañ nit ñi dem télé tëddi 10 mun na am 10 boobu noonu ba 5 si njël système bi dina kaam tuuti ñu delluwaat comme si système liggéey bi nu mu demee woon lu ma gis rek mooy ne situation bi moo fa àgg moo ko laaj tam moo tax gars yi ñoo doxalee ko nii waaw te marché yi ak yeneen yëpp mook si jumaa yi ak churches yi yëpp ñu ne gaay dañoo close all the time gaay bu ñu open su dee ne dañoo noodare pour ñi nga xam ne time jot na ak yooyu noonu waaye comme emergency regulations yu fa nekkoon yooyu yëpp fu mu nekk nii gaay dañ ko enforce in the Gambia. Curfew bi tamit dafa start from 10 p.m. to 5 a.m. daily in the Gambia. Loolu tey la moo start tey si guddi la moo start mu nekk loo xam ne daal am na solo because COVID-19 cases yaa ngi law si dëkk bi on each day time boobu noonu maybe 1 2 3 nga dee dégga
but léegi in a single day danga am more than 100 cases. loolu jël de loolu du si problème de bakkan yi dem la nit yi tiit loolu mooy problème si. yeah because ñu ko am tamit because xamuloo ku ko am kan moo si rëccu kan moo si muccu and all that loolu moo nekk problème bi am na ñoo xam ne suñ ko amee mun nañ ko fight gars yi ñu recover waar waaye am na ñoo xam ne the moment ñu am ko rek you know it is over for them te doo xam ne kii moo gën a strong o kii immune system am bi moo gën a strong so moo tax COVID-19 daal even though yow soo ko amee xam nga ne du la am that effect on you waaye mun na am mu am effect on your family members your loved ones ak ñoo xam ne laay danga tooga gaay so moo tax it am na solo trop pour ñu yëpp ñu bàyyi si xel ñu xam ne coronavirus bi is here and it is real and it is utmost responsibility on all of us to protect ourselves, our families, our loved ones, and of course the Gambia. Okay, ñoo leen tam nga mention ne market yi system ne dinañ tëj 6 o'clock. waaw Sunday ubbi du am. dinañ ko raxas something like that waaye fii marché yi ñu fi war a raxas yi ñu fi mun a raxas bu benn dem ñaar ngay wax. because kana comme private market yu mel ni bu nekk type garage ak Hydra ak something like that but DSC am na yeneen market yi nga xam ne nii waxuma la raxas de waaye bale bi rek bu ko gars yi nar a def Sunday Monday foofu la leen a fekk kon dafa mel ni taxawaay bi dafa waroon a fekk before si area council system. exactly because ñu ngi wax every Sunday dañoo dem raxas marché. waaye li ñu waroon a wax every Sunday dinañ dem bale marché yi te bale marché boobu mun na jël full day gars yi because marché bu nga xam ne ni yow amuloo ko fukk la koo baleel doo fa taxaw li ngay def mooy fayeeku sa lañ si sa juuti collège ko dem waa marché bi si boppam ñooy bale ñoom itam kenn ku si ne fu sa loxo àgg pour nga sànni sa mbalit loolu la moo demee raw am na si marché yi nga xam ne soo fa demee sa yaram dafa daw kon xëy na lii itam dina si baax most marché sax soo demee Serekunda Brikama all these major markets moo tax raxas bi moom dafa ma jaaxal bale leen waroon a wax waaye because balaa ngaa raxas da ngaa bale te marché yi dafa nit bale ak doole la nit door a raxas tilimaay bi drainage dafa jéggi dayoo waaw because suñ ko raxasee sax man lu ma nekk di wax moo nekk ne ndax impact bi dina bëri because fu mu nekk ne soo demee si marché yi ndox yi du dee am sax fu moo dem ndox yi yëpp dañoo nekk foofu noonu poto yooyu noonu tilimaay bi and everything so I think ne it's area council si ñoo war a jóg ñu renovate market si in the first place balaa ñoo li because suñ deful public place la dañ ko war a renovate sometimes soo defee mun nga fa jëlee lu nekk mun nga fa jëlee wér waaye mun nga fa jëlee wér di tam so foofu dañ ay junne nit ñoo fa daje wala ay téeméeri nit foofu dafa war a set dafa war a organise but luñ gis mooy ne fayee ko juuti leen sin dem toog waa koñ bi waa marché bi ñooy defaree seen bopp everything so loolu xam naa ne lii dina si indi soppeeku ba nga xam ne ni danañ amaat beneen taxawaay si marché yi gis na marché itam dafa war a set marché comme kër yi la war a mel because nit ñi li ñu fa dee def si seen time li ñu fa dee spend si time ñi si bëri spend ko time si seen kër yi kon dafa war a set Wow, from that development, we move on to matters of Nusrat Senior Secondary School because yesterday the students were embarking on a protest to demand for the removal of their school principal and of course the reinstatement of some of the teachers that were sacked by the principal. Students at the Nusrat Senior Secondary School Wednesday embarked on a protest demanding for the return of their teachers and the dismissal of their newly appointed principal. The student protesters, who described their principal as autocratic, said he takes advantage of his positions and make decisions that hinders their academic progress. More of that in this report. Over 100 students gathered at Nusrat Senior Secondary School premises this morning, demanding the removal of their newly appointed principal. The protesting students, mainly final-year students, say the principal should reinstate the teachers he has fired or leave. The students said the principal sacked at least 6 staffs since his appointment. Salimatuba, a student representative, said they don't need a principal who embarks on a massive dismissal of the well-experienced teachers without considering the implications. We don't need a principal who will do a massive dismissal of well-experienced and adorable teaching staff at his own pace without considering the future implications. We don't need a principal who will do what he thinks is right, not what needs to be done. We don't need a principal who will transform structures and not minds. We don't need a principal who had wrong perceptions towards Nusrat. We don't need a principal who will demotivate the staff. One of the student protesters, Abijame, said the principal's decision has no positive impact on the students.
Because we feel like this principal has been bringing so many changes towards this school, and we feel that it is negative towards us. It is negative towards our studies, towards the mindset of the students and everything that Nusrat is all about. The man has a negative perspective towards Nusrat because he demotivates us. The man does not inspire us at all, and he is always having a negative thinking towards us. Mamadi Cisse, the principal allied to fired 6 teachers, said he is unaware of the sacking of any staff teacher. He said the part-time teachers whose service are no longer needed by the school were relieved of their services. As part-time teacher, when we need you, it's a temporal appointment, and when the appointment time, the services we need you for, we release you until another time. So those part-time teachers, we told them if they want to be full-time teachers, they can apply and become full-time teachers. Mr. Sherif Bah, a teacher commonly known as SP, said he is in support of the protesting students. It was a fantastic move, and then obviously it's marvelous for a simple fact that students also have their rights, because what we believe is that students are the reasons why teachers are teaching. So if students are not given what they need, obviously our purpose will be defeated. And when our purpose is defeated, what happens? When the purpose is defeated, it's an act of failure. This is the first time in 41 years students of Nusrat Senior Secondary School embarked on a protest against the administration. For iAfrica TV, Fatmata Fati. So much Fatmata Fati for that report. Nusrat Senior Secondary Schools students demba ñom ñoo doon protest di oote pour guys and principal bi ñu principal bi mu génn si school bi ak tamit mu delluwaat teachers yoo xam ne moom la daaxoon si Nusrat Senior Secondary School waaye comme nuñ ko déggee principal bi moom lu mu ko wax rek mu ne moom part-time teachers yi rek la fa génne nekkut full-time teachers yi te during this pandemic mu ne loolu ñooñu their services are not needed, meaning ñoom seen liggéey fu mu nekk nii nii duñ ko moo taxit ñu daaxaga waaye gis nañ ni students yi daal seen reaction bi dafa lii gars yi dañ restore to protest te démba sa situation bi dafa tension because principal bi dafa laajte woon mu ne gaay ñu dialogue ñu waxtaan ñu booloo ñu juboo ñu nekk benn ñu waxtaan ñu solve the situation waaye students yi sax some of them nanguñ so moo taxit dialogue bi mënu tarnoo am démba ñu moo tax ba léegi dañ ko shift to another date pour gaay toog waxtaan ñu mun a solve issue bi moo duña waaw nekk xale yi ñoom tam comme ñu ngi si seen right xëy na part-time teachers yooyu noonu li leen di saaf dafa am njëriñ si ñoom bu ko jàngkat bi ak jàngalekatam ak ki koy jàngal sëriñam bi dafa mel ni bu si amee bu si gisee njëriñ du bëgg a kooku mu sori ko te dafa mel ni ñoom ñu yóbbu ñoon ñi nga xam ne ñu ngi woon part-time te ñu génne leen dafa mel ni ñooñu am nañ njëriñ si ñoom moo tax ñu ngi leen a jooy bu nga xamee ne ni school bi génne la fa principal bi tam lu mu wax nit xel mun na ko nangu fekk ak koo tox yi bu ko mu ngi laa woon ne ñooñu nekkuñ part-time te suñ demee ba si jamono ji nga xam ne ni ñi ñaa ngee wàññi seen liggéeykat yi ki nga xam ne nag nekkut full-time teacher ndax part-time la xel dafa xala nangu pour nga génnee kooku loolu tam dafa nekk si seen rég dina balance seen système bi xëy na moom si boor boobu la moo waxee waaye ba léegi itam neen dabbu bëgg-bëgg xale yi mooy lan am nañu fa jógee soo gisee xale yi di leen jooy dañu am njëriñ si ñoom liñ bëgg ñoom ñu ngi leen ko defal ba léegi bu gars yi waxtaanee rek war ne mën a delloo si waat ñooñu itam xëy na lu xale yi yaakaar si ñoom ñu ngi koo def si ñoom su ko defee jàmm na ñooy jàng bi continuer waaye am na si solo bu baax parce que nag taalibe bu demee bay jooy jàngalekatam pour mu dellu si waat jàngalekatam boobu am na njëriñ si moom su ko defee kilifa school bi neen seet njëriñi xale yi itam because loolu jàng moo leen fa yóbbu te bëgg neen jàng te am na kuñ ku leen gënal su fekkee kooku dafa génn neen def pexe ñooñu ñu dellu si waat loolu mooy njëriñi school bi mooy njëriñi xale yi faa jàng pour gars yi seen ëllëg am na solo trop because dégg la ñeneen tamit ñu ngi wax ne fu mu nekk nii ndax lii bi ndax protest bi is the best thing to do considering pandemic buñ nekk ni moo nekk COVID-19 bi te every day dangaa dégg cases yi ñu ngi yokku te xale yi fuñ nekk ni soo gisee si footage si gars yi ñu ngi over jaxasoo trop sax ñooñu moom jamono jooju dunduñ ko
xamuloo kan moo xanaa am leen rek ñoom ñëpp ñu ngi wear face mask loolu xëy na yàlla dina si def. yeah but whether mask can save it xam nga du mask rek social distancing ak yooyu loolu noonu nekku fa loolu moo war amul fa. waaw loolu yëpp nekkut fa mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar torop te dina disturb nit ñi dina disturb development bi te ñu bari tamit ñun doon wax ne mun nañoo sentu cases yu bari of that because of protest buñ def ni ndaw yu bari ñoo xam ne mun nañoo sentu ne gaa dañoo am virus bi mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar torop waaye ñu ñaan si yàlla rek lii bu mu nekk loo xam ne dafa andi yokku virus yi especially ndaw because ñi xale lañ dafa pareeanguñ school sax suñ naree am virus bi daal dafa nekk loo xam ne daal dafa hinda gaay ñu bari si ñoom ay jigéen lañ xale jigéen waaw xale lañ so mu dafa nekk loo xam ne dafa doy waar let's move on and talk about matters of the COVID-19 once again and the new update in the Gambia here because the Gambia registered an additional 136 new cases, the highest reported in a single day, taking the total number of COVID-19 cases ever confirmed in the country to 935. About 30% of the new cases are health workers, mainly from Bundung Maternal and Child Health Hospital and the Kanifing General Hospital. Unlike the previous sets of cases reported, bringing over 50% of the new cases are symptomatic. 21 new recoveries reported, bringing the total number of recoveries to 129, and currently the country has 456 people in quarantine. Loolu moo nekk di new coronavirus updates yi mu nekk loo xam ne daal additional 136 cases lañ am in single day lu mu nekk loo xam ne is the highest comme nuñ ko waxee si njëlbeen bi rek fu mu nekk ni cases yaa ngi law te every day ñu ngi expect ne cases yi dañoo yokku time boobu noonu loo xam ne daal in a 1 week sax pour nga am 10 cases daf day jafe waaye léegi in a day ñu laa wax ne ñu ngi register over 100 cases loolu dafa doy waar te ñu ngi sentu ne tamit maybe cases yi dinañ yokku because time boobu noonu sentu wu ñoon lii ne cases yi in a day rek nit ñi dañoo mën a register 100 more than that in a day waaye léegi cases yaa ngi law mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar mot ña dafa doy waar bu ko feebar bi léegi dafa mel ni moom lu mu bëgg am na ko mooy dugg si biir nit ñi am na loolu ba pare because feebar bi fu mu gën a grave rek mooy wàllante si suñu biir soo loolu leen doon wax weer yi yëpp passé buñ dooree di am feebar bi muy wàllante suñu biir problème bi dafa bari waaye problème bi mooy lii because benn bis nga gis si 100 something cases loolu doy waar la si Gambie bi fii te doy na jar na taxaw seetlu seet nag ban pexe la si ñëpp lii nag warugalu ñëpp la comme ni ñu ko dee waxee all the time because dafa nekk lu nga xam ne lu doy waar la because lu si foog nit ñi dineen tiit because every day ñi ngay seetaan télévision yi gis neen ñi nga xam ne ñu ngi si ñàkk seen bakkan ñi ngay dem di leen suuli mu óor la ne ñii feebar bi moo leen ko teg ba pare feebar bu nga gis mu ngay gën a yokk si biir réew mi léegi ku si tiitut yow ban xalaat nga amee dafa xaw a doy waar so kon responsabilité ku nekk la mu am si taxaw seetlu taxaw bi nag mooy foog ñu wàññiwaat jëflante yi tuuti su ko defee tam sàmmanteeg sarte yi nga xam ne waa kër docteur jox na ko waaye loolu nag depuis ever since loolu la nit ñi doon def waaye gis nañ ne daal léegi yëf yi law na te mu ngi bëgg a ëpp loxo daanaka ëppi na ay loxo sax te ñun fii julde suñu waxantee dëgg place yi bëri yi ñu mën a tëral ñu feebar ñu bëri nekk si fii si biir réew mi boo wax nañ ko fi déeba soo c'était Greater Banjul area fii ñaari lopitaan yi rëy rek ñoo fi nekk daanaka yoo xam ne ni mun na jël nit yi bëree léegi nag yow sooy war a am case ay téeméeri nit every day bu yàggee yow fan nga jëm soo dafaa doy waar léegi nag lan mooy pexe bi space bi sax ndax Gambie am nañ space boobu noonu that's the problème et puis léegi quarantine living bi sax loolu sax fu ne nii sax jox na nguur gi dépense bu nga xam ne nii moo tax sa nguur gi talut pour dugal feneen sa ay xaalisam ak yooyu noonu because loolu dafa seer ci ay hôtel lañ ko def moo tax tam daanaka jar na tam ñaan borom hôtel yi because ñi si bëri ay doomi dëkk bi la ñoom itam pour ñu jàpp si def si xéwal ba nga xam ne ni dina xaw a wàññi dépense nguur gi tuuti because niñ gis dafaa gën a bëri te mooy te itam waa docteur itam ministre bi sam foog mu gën a wax ak nit ñi itam every day dañu war a am plateforme si radio si yëpp comme nu mu demee woon bu njëkk war nit ñi ne tam feebar bi am na si ku moo nekk muy xëy di wàcce ka def lu nekk waaye su ko defee ñu xam ne am na yeneen fil soo ko file yow sa boppa nga demal sa boppa tes loolu tam dina si dimbale nit ñi waaye ñu bëri dañ fa ne kum dal rek da nga war a nekk si lali lopitaan kenn dootul la gis dafa xaw a doy waar soo wax ak nit ñi
dafa jotoon de ba léegi nag dafa gën a war a mun a nekka pour nit ñi tam xam si lu bëree bëri. am na solo I think that is the only way forward nit ñi communicate ak ñoom nga wax ak ñoom because wax bi warut a stop communication bi warut a stop sensitization bi warut a stop dafa war a nekk a continuous thing nit ñi xam ñu gëm ko because léegi daal ñu bari ñu amee team buy faj war nañ amee team bu nga xam ne ni la war a raaw ne si media aussi da xam ne docteur si yëpp lay nekk ñuy wax ak askan bi di wax ne feebar bi mun naa nekk si yow ngay doxi sa soxla di xëy di liggéey di wàcc fekk balaam laa duggee ñeneen sax mun na leen ñàkk a tëral ba génn waaye yow su fekkee loolu yëpp sa yaram am na doole boobu am na ñu ko amul soo dajee kooku nga jox ko rek kooku moom foog mu tëdda te ñu bari den foog ne soo tëddul rek amuloo ko te am nañu moo daal ñi ngay dox ak moom te loolu bari na loolu moo gax tax feebar bi law nii so loolu nag responsabilité waa kër docteur la soo ne jawriñ ji nga xam ne moom leen dénk mbiri paj mi si biir réew mi foog mu am team boobu ñu génn di wax ak nit ñi parce que media house yi ñoom ñu ngi see def seen warugar waaye ñoom itam war nañ am team buy wax ak nit ñi every day amul sonna loolu moo fi des julle loolu donc moo si di solution is not feebar bi moom lu mu bëggoon am na ko mooy rëcca dugg si biir nit ñi te def na ko ba pare am na solo loolu daal sensitization bi daal ñun dañ ko continuer every day ñu ngi remind ñi ne COVID-19 mu fi and it is real te ñi ñi dañ si war a bàyyi seen xel ñu jël ay matuwaay yoo xam ne daal dina musal gaay si coronavirus bi waaye only du ñoom rek waaye seen family si and Gambia loolu mu nekk loo xam ne dafa am solo torop ñu yëpp suñ ko jëlee as suñu responsibility la ko dañoo mën a contain the situation waaye su dee ne kii mu ngi jël ay jéego mu ngi jël ay matuwaay pour make sure ne virus bi kenn bu mu ko am yow mu ngi ko protect yow nanguloo di protect sa boppa da nga tenne loolu noonu even though the situation bi dafa prove futile. We move on and talk about other issues because residents of Abuko-Nema have raised concerns over the poor drainage systems and bad roads in the area amidst the heavy downpour. In an interview with iAfrica on Tuesday, residents pleaded for the government to come to their aid. Detail of that in this report. Residents of Abuko-Nema expressed frustration at the frequent water erosion that has threatened lives and livelihoods for years. The erosion is as a result of the heavy downpour. They said when it rains, their roads are inaccessible. Teneng Kamara, a native, said they experience the same challenges every year despite efforts by the residents to put the situation under control. For Mbatandi, our suffering is not about hunger or shelter. It's all about the rainy season. When it starts to rain, especially during the night, we find it difficult to sleep. Every year we do try to construct a fence to ensure the safety of our children. But when it rains heavily, it destroys everything. Now at this point we are hopeless and we have no other solution except to wait for the intervention of God. Another resident who raised concerns on the condition of people living in the area said the bridge that was available to facilitate the movement of people to the other side faces serious setback over the past years. She said as a result, youths in the area were forced to construct a wooden bridge to enable the residents to cross to the other side of the road. It is so terrible. It is so terrible. We are living in a terrible condition. We are urging each and everyone, people in the diaspora, philanthropists, we are urging you to come and help us. Definitely, we are living in a terrible situation. I myself, when it rains, I cannot go to work because of the road is not good. The bridge we have is not good. It's a local made. We made it here. We the youths made it. We do our efforts. We go and buy timbers. The youths, the female, male and female, we both do the job here. Just last week, see the job we do. But when the rain comes, all has gone. So we are urging government to come and help us. People are coming here every raining season. They will come, they will help. Please, please come for our help. We need help. Abuko-Nema, we need help. During the rainy season, many parts of the Gambia experience difficulty accessing the main roads due to poor drainage systems and bad roads. The Abuko-Nema residents call on the government and philanthropists to come and solve the life-threatening menace for them. Reporting for iAfrica News, I am Khadija Seka.
that report there about the Abuko-Nema residents. They are calling on the government to come to their aid amid water erosion in their area. Abuko, yow teewoon nga fa gis nga gaay luñ nekk di wax ñu ngi ñaax government bi pour mu dimbale gaay mu si seen tali because ñu ngi wax ne foofu noonu su tawee sa am na si ñoom ñoo xam ne lay duñ dee mën a dem liggéey wala ñu dem doxi seen soxla because lum foofu noonu lum mel te gis nañ ne du Abuko rek moo mel noonu Gambia fii su tawee rek daf dee nekk problème areas yu bari ñoo xam ne nit du fa dee mën a jaala wala ñu bari over the years dañ gis ne ñu bari dañ dee mën a duga si gota si ñu dee si because of situation bi dum dee mën a mel so yow déema teew nga fa mën nga ñoo andi jàngat si affaire si lu mel waaw comme nu mu ko waxee comme noo waxee sax si biir waxam sax wan nañ ñu ne sax laas yi am na xale bu fa ñàkk bakkanam si biir taw bi because suy taw ndox bi foofu nag yooni ndox la in fact yoonu ndox bu rëy la moo jokkale Abu Si ak Abuko-Nema te bridge mu ngi fa te sax boobu moo continué ba si géej bi am na beneen bridge bu nga xam ne sax àgguñ fa waaye boobu tam mooy dem si bàmmeeli boobu léegi dog na pour gars yi dem si bàmmeeli c'est problème foog dafa mel ni dañ war a wëri jaaree ko Fajikunda kon dafa mel ni ñoom yoonu ndox la jog si tam war na because yoonu ndox la boo xam ne mu ngi gën a ubbeeku du jël kër yi nit ñi te foog taxaw am si ñi dem defar ko goto bu mag kubéer ko suñ ko defalee goto bu mag kubéer ko ba si géej bi mun nañ koo soppi sax yoon bu nga xam ne ni waa koñ boobu mun nañ ko use waaye ni suñ ko bàyyee noonu dina yàq kër yi fa nekk yëpp ba si bridge bu nga xam ne moo nekk Abu Si Julde boobu sax ndox bi mu ngi koo lekk si roon te pipe yi fa naweek suloon gamtel yooyu yëpp suleeku na ba léegi ndox bi mu ngi gën a use bridge bu nga xam ne ni moo lënkale nga jógee ko Abuko dem Tabakoto boobu su amee problème dafa tab yoon boobu la Gambie yaakaar dafa xaw a doy waar te ndox maa ngi koo ronu bu baax a baax bu ko ndox mi nu mu ko amee dafa uteeg lu concrete bi laal bu ko lifin bi laal si reen bi la am si suufa suuf te mu ngi koo nekk di xiis te loolu du concrete suuf yi neen la di moo ndox maa ngi koo gën a yóbbu rek bridge bi garantie mu ngi gën a jeex te loolu jar na nguur gi dem fa seet ko I think comme niñ ko waxee sa bridge boobu sax ñoom ndaw ñi si boppam ñoom ñoo ko non it's different ak Malaw bridge bu nekk si tali bi laa la wax main one bi xam nga bële ay bant leen teg waaye main one bu nga xam ne dañ ko liggéey ndox bi nu mu ko nekk di jaaree léegi dafa doy waar si ronam la koo jaar foo xam ne doo dee gis concret te loolu suufi kese la di moo ndox maa ngi di ko ñoddi garantie bridge bi mu ngi gën a jeex kon dañoo wax nguur gi ñu dem seeti bridge boobu noonu bu ko bridge boobu moo lëkkale Brikama Banjul International Airport ba Banjul ba Serekunda yëpp yoon boobu leen Gambie am te bridge boobu ndox maa ngi ko ronu ndox loolu óorul pipe yi ñu fa suloon yëpp suleeku na ndox maa ngi gën a am chance di nekk si ronam dara dëgëreewut noonu because fu ndox mi fu mu ko ndox mi toll dafa sori si suuf concret àggut fa te nawet bi dafa jës commencé am na nu moo yàggee boobu bu amee problème dëkk bi dafa am problème bu ko dem ak dikk bi dina nekk problème ñii local bridge leen am óorul man sax taxawoon naa si waaye xawoon naa ragal tuuti sax waaye foog liggéey bi moo ko laajte foog nga dem taxaw fa bu ñoo wax ak système bi si kaw bridge boobu leen taxaw soo mu mel ni ñooñu nit leen dimbal ak ñeneen waaye yii dafa nekk lu nga xam ne lu doy waar la am na ñu nga xam ne already génne nañ seen kër yi dem dontale foofu yooni ndox la waaye itam defar ko war na parce que ay nit ñoo fa dëkkee te wóorul te bu tawee kenn si ñoom dootu mun a dem doy sa soxla loolu nekk na lu doy waar te yàgg na te nee neen depuis si government bi fi nekkoon tam waaye benn solution amul fa lu dul defar local bi ci yéen am na solo I think ne maybe government bi dina génn a dimbale gaay because di moo ñu ngi koo bàyyi di moo mu ngi andi ay jafe-jafe dafa yokku rek te dafa andi jafe-jafe suñu fa nekka te comme nu nga ko waxee ñu ngi am casualties am na ñu fa nekka di dee so it's better ga ñu contain the situation as soon as possible su dee ne ba ñu avoid any future damages in Abuko-Nema foofu na waaye du foofu rek places yu bari in the Gambia dañ need good drainage system fii country bi général nit ñi dañ am poor drainage system soo demee ndox bi su tawee fii sax du dee am tali sax even main tali daf dee fees ba moto yi sax duñ fa dee mun a dem am na yoo ndox bi nu moo tawee rek nit ñi duñ fa mun a jaala moto yi duñ fa mun a jaala so mu nekk loo xam ne dafa doy waar trop nit ñi dañ ci war a bàyyi seen xel bu baax a baax pour
ñu mun a aar seen boppa government bi tamit mu mun a dimbale ñi ñi si in terms of those things. We move on to other things because tens of thousands of people gathered in Hiroshima's Memorial Peace Park on Wednesday to commemorate the 75th anniversary of the U.S. dropping the atomic bomb on the city. The atomic bomb was dropped on the Hiroshima on August 6, 1945 in what became the closing days of the World War II, and marked the first time a nuclear device had ever been used in a war. Over 20,000 Japanese soldiers and around 140,000 civilians were killed in the Hiroshima's bombing, which was conducted in the concurrence with a second atomic bombing of the Nagasaki, where the death toll is estimated to be around 74,000. Many died immediately, while others succumbed to the injuries and passed away due to the radiation-related illnesses weeks, months, and years later. am na ñi tamit atomic bomb buñ fa lii moo nekk Hiroshima's Memorial Peace Park foofu lañ gaada ñu bari si ñoom pour wane ne in the year Second World War bi bu mu occurree am na bomb buñ fa saxaani woon so bomb bi nag dafa rëy ñu bari dañ si faatu soldiers si civilians si ak ñu bari tamit am si jàngoro yoo xam ne dafa doy waar so loolu noonu dafa yàgga since around 1940s yi la waaye ba léegi gaa ñu ngi ko remember gaa ñu ngi ko commemorate mu nekk loo xam ne ndeysaan dafa daw yaram torop because every year dañ ko dee mun a def so foofu noonu mu nekk loo xam ne Japan te ñu bari ñoo affect so just see guys and civilians see ak ñu bari they were affected in this atomic bombing gis nga ne images yi fu mu nekk nii ñu bari ñu ngi drop flowers to show respect to remember loo xam ne loved ones yoo xam ne like gaa dañ ko ñàkka during this atomic bombing. waaw na fa nekk jiyee ju nga xam ne si Japan mun neen wax wala si àdduna bi sax bu ko yombutoon bu ko bam boobu noonu boobu ñu bari judduwuñ nag si jamono léegi waaye jiyee la yoo xam ne depuis boobu léegi sax nit ñaa ngi ñaan yàlla bu mu fa amal di Second World War des koy fàtte fokk rek at bu nekk bu bésam ñëwee ñu fàttali ko because jiyee ji si amoon dafa rëy trop te daanaka dafa dajoon àddina yëpp because Second World War bi daanaka àddina yëpp fa nekk ifit Afrique seen doom yi sax ñu bari dañ leen ñëwoon jëloon yóbbu soo mu nekk loo xam ne lu doy waar la nu mu yem moo tax duñ ko mën a faate moo tax at bu nekk rek bu time bi jotee foog gars yi dem fa ñaanal ñi nga xam ne dañ si ñàkkoon seen bakkan te bari woon loolu julde because affaire bu doy waar loolu moom kenn xamutoon lu mu doon waaye mu doyoon na waar waaye daanaka yàlla indiwaat na lu xalaw ñu roog moom lii gos feebar bi itam ñu nekk lu nar a jël si bakkan boo ko compare dina xawla doy waar trop ak léeg-léeg waaw dafa métti because even feebar yi coronavirus bi taxut gaa ñu toog ñu ne ok xaaral this year ñu shift ko konka coronavirus bi mu fa because dafa nekkoon loo xam ne dafa métti woon si nit yi ñu nekk Japan te loo xam ne daal duñ ko mun a fàtte because am na ñu bari bakkan yu bari yu fa des am na ñu bari ñoo xam ne dañ ci gaañu so dafa nekk loo xam ne it's part of their history so despite the COVID-19 ñoom thousands and thousands of them dañ converge pour commemorate lii mu nekk loo xam ne like dafa am solo torop loolu nag moo jeexal suñ studio stories yi this morning waaye bu leen dem bu leen bamax bu leen pause because the second half of the Good Morning Africa program it's on the way. That is the newspaper review which will be done by Amadou Kante. So we will just take a short commercial break and come back for the continuation of the Good Morning Africa program. Do stay tuned. COVID-19 myth yaa ngi gis booba max bi ak tàngoor bi nii man gis nga man ragaluma COVID-19 coronavirus mënul da téye nit ku ñuul déedéet boy coronavirus dina jàpp bépp xeet dina jàpp bépp der dina jàpp bépp réew te gis nañ lum fi def ci réew yu nekk Afrique ak lu ko wóor te Gambia ci la bokk COVID-19 lu am la boo nga xam loolu myth 2 suma càmm ndax lekk laaj mën na laa aar si feebari coronavirus bi déedéet laaj dara firndelu ko continuer ci sa raxasam loxo mi te nga joxe diggante seen nit yooyu jokkalanteel te nga toppa sarta yi nag yu ñu tegtal
pour nga mun cee muccaaleel si sa njaboot yeeg sa dëkkandoor yeeg ak àdduna si yëpp. Myth 3. Suma caame mbaa xam nga ne feebari coronavirus bi Gambia bokku parce que feebar bi mënut a dunda si réew yu tàngay. déet soxna coronavirus daal mën naa dundee fu ne waate mu tànga wara mu seega wala si suñu réew yi dëkkandoor bi ñuy def daal saa su ne neen raxas suñuy loxo mun a génne jàngoro bu nekk suñuy loxo te ñuy moytu laal suñuy bët ak suñuy loxo war a bakket war a génne. Myth 4. waaw nijaay. waaw. feebari coronavirus bi maa dégg rek. waaw. feebari mbirum taal. ku la wax loolu ñun waa def ji. bokkul foofu dara. loolu feebari mbirum taal. déedéet yaa ngi nax sa bopp. nijaay. gis nga feebar bii dina jàpp ku nekk. am na ñun jàpp si yeneenu tund fii si dëkk bi. feebar bi lu xam la de te ñëpp lay jàpp nag wasalaam. Welcome back. After that short commercial break, now we will start the newspaper review. But before that, let us acknowledge our proud sponsors, Star GSM Company. They are located in Latrikona, Talinding, Westfield, and they are involved in mobile phone, solar, satellite installation, and other very important things, especially during this pandemic. It is said, stay home and stay safe. So you can only stay safe with Star GSM Company. So go there and you will be satisfied with their products. This morning, we will go with Amadou Kante to give us the newspaper review. Amadou, what newspapers do we have this morning? Yes, thank you very much, Julde. Good morning to you and to Monia. New Setan, of course, of course, we have 3 newspapers as always. We have the Foreign newspaper, and of course the Voice newspaper and the Standard newspaper. And of course we are going to start this morning with the Doi newspaper, that's the Foreign newspaper. And as you can see on their front, of course, headlines, government announces declaration of another state of public emergency, curfew to be imposed. Gambia registers 128 new COVID-19 cases, new death, and of course, ultimate book in the name Yankuba Toure's wife denies and deny entering or to going into Edward Singate's house for party. Loltam in the Kolenen anti-crime unit patrols team arrest 12 people at Twento village. Loltamit Mungsisen headlines, and still on the Foreign newspaper, courts adjourns UDP and City for Sonko's case. That's on the editorial. On the, newspaper headlines, and the editorial says, dead body at the Sandika market in Serekunda. And as always, sample section of the day, who is the supervising the cleansing of the drains in the Kanifing municipality. So those are the major headlines on the Foreign newspapers. So got a new Jukichi Ben Nyar Chisen headlines, new Demak Linga Hamantene Moy UDP court, of course, matters chi nuinko gise. So just quickly we check on that. Come nuinko wae ham ngeen di UDP, of course, and IEC nyung si courts. So court adjourns UDP and City for Sonko's case. The Banjul High Court, presided over by Justice Hadi C. Rocha, has adjourned the UDP and City for Sonko case to the 20th August 2020. The reason for adjournment, according to a court official, is as a result of the surge in the number of the COVID-19 cases. So mungi nonu court bi nga xamantene mu ngi dem digante UDP ak IEC ak City for Sonko ci High Court bi adjourn nañ ko be on the 20th. Liko waral nak moy comme ñep niñ ko xamé case ya nga yokku te xamna court bi tamit bëggu ñu jël chances at this moment pour dajale waat fofu nit ñi di wax ci lolu. So situation bi non la démé xam ngeen ne yëf yi mom mu ngi dafa melni gaay fokk ñu xaar. Yeah.
waaw am na solo UDP ak Sirifo Sonko's case mu nekk loo xam ne daal dafa amoon UDP ak IEC UDP ak Sirifo Sonko case bi tamit dafa am so these are the two cases ñoo xam ne ñoo nekk di am beneen bi nag moo nekk ne IEC bi bu IEC bi exactly bu IEC bi moo nekk di UDP dañ sue IEC to court for failure to conduct by-elections on the seat of Sirifo Sonko. Sirifo Sonko in the same vein also dafa IEC pour ñu maintain ko and not conduct by-elections on his seat. waaw so mun ña affaire yi xam naa duñ ci comment lu bari ndax xam nga ne affaire court la waaye situation bi foofu la toll xanaa boo ci amee benn ñaar rek balaa ñoo dem. non li ci am rek li ci wax rek mooy ne rek ñuy gars yi comme li nga ko waxee li si kanam rawul ay bot. waaw ñu xaar comme affaire yi loi la. kon yëfi loi moom dafa sew. ñu xaar gars yi fan la ñu mujj su ko defee you must stay with the foreign newspaper and of course ñu laal seen editorial bi dead body at the Sandika market in Serekunda. The signs are getting more traumatic as the COVID-19 pandemic takes new lap. People in the neighborhood of the market close to the Serekunda clinic were subjected to the shock of their life when a dead body lay in front of a passerby as they called authorities to come to take it away. Every passerby was thinking of COVID-19 and none could do more than wait for officials to step in. Eventually, officials did step to spray and disinfect the body and the area before taking it away. Rather very sad and unfortunate scenario there. Ci syndicat bi of course am na keneen benn nit bu fa gaañu nit ñi dañ génn rek gis mu niw baa ngi tëdd ñu tiit su ko defee nag xam nga jamono ji ñëpp mbas mi la ñoo wax Covid so dañuy ragal ñu woo ñi nga xamante ne mooy ñu responsible ñu ñëw pour ñu toppatoo yëf yi te loolu amoon na ñëw ñu disinfect body bi ak area bi yëpp balaa ñu afta ñu soog a jël li nga xamante ne mooy niw bi mu nekk li nga xamante ne mooy mbir bu doy waar xam naa ne fu mu nekk nii mun naa am gestu commencé nañ koo def pour ñu xam lan moo waral loolu ak yu mel noonu moon ñang situation boobu noo ko jàngate. waaw nekk na lu doy waar waaye léegi nii am na dogal bu nguur gi jël boo xam ne nii dinañu dimbale waale nguur gi muy Covid bu am nii so nguur gi war nañ si prox ndolluwaale profité aussi jéem a am tim bu nga xam ne mooy doon dina saajaale def ko yu ñaaw yi si koñ yu ruq-ruqaat yi xam fu ñu nekk ñu génne leen parce que gis ne réew bu ko defoon toog neen ay weer dégguñ ko fa def yu bon dégguñ ay attaques yi fa am ak yooyu noonu kon lii doon nguur gi itam da si jëlaale matukaay yi nga xam ne not only xool ñuy gor a génn ak yooyu waaye itam saay yàqkat yi nga xam ne ñu ngi si dëkk bi ñu jéem a làmbatuwaale gëstuwaale fan leen toogee si jóorin Covid bii nii di am ñoom itam ñu jéem leen a teg loxo pour jéem leen a yàq seen xalaat ak seen pexe yi nga xam ne jël leen ko pour fagagal askan bi bu ko bëri woon na fii coow yi anti-crime yi xale yi booy jël mobile yëpp da ngaa gis ne Covid dina si wàññi lu bëri waaye dafa gën a tax tam ñi nga xam ne ñoo team yooyu la ñoo déployé ñi indi fi neen gën a saaj gën a seet defkat yuy ñaaw yi waaye buñ jos seet rek ñuy dox si mbedd mi yooyu noonu seet ruq-ruquraat yi jàpp ñooñu bu ko ñooñu den sonal askan bi ba yoo xam ne mu ngi fee xew yu nga xam ne duñ ko daan faral exactly Julde ban jàngat nga ci am situation bi dafa sad it's very sad and unfortunate because xamuloo kan lan moo rey kii moo tax sax xam naa nit ñi rushun pour dimbale ko and all what we know in the typical Gambian society façon yooyu su amee ñëpp ñoo dee rush bugg a ñëw dimbale o ñu xam kan la sax so waaye this time du mun a am because of mbas mi comme noo ko waxee waaye I am of the belief ne authorities yi dinañ si def gestu ñu xam booy bi lan moo ko rey su dee ne COVID-19 la wala su dee ne dara moo ko wala dañ ko attaque or any other thing gars yi dinañ si def gestu ñoom ñu xam lan moo nekk di cause of the death of this boy balaa ñu ko suul o ñu jox ko family members exactly loolu moo fees ci foreign newspaper su ko defee ñu wéy seet di voice newspaper tey ñoom tamit lan lañ xëyee tey ci suba si lépp si seen xibaar si xeeti njëkk ci headline si luñ indi tey ci voice newspaper mooy KMC mayor calls for inclusive support to fight coronavirus leneen comme ni ngeen ko gisee noonu mooy coronavirus kills 2 as 122 people tested positive and President Barrow declares state of public emergency nationwide curfew noonu lañ ko indee ñoom ñii di voice newspaper leneen luñ ci toftal mooy Jammeh's US mansion sold to him by
basketball star Calbert Chetney, and 12 defaulters to be charged under health emergency power regulations. And still another headline on the Voice newspaper reads, students of Nusrat Senior Secondary School protest against principal's decision. Loolu moo fees tey ci Voice newspaper si seen headline si ñu jukki ci benn rek xam naa ne waxtu bi mu ngay xuus di dem su ko defee ñu wax ci 12 defaulters yi rek comme ni ngeen ko gisee noonu. Now 12 defaulters to be charged under health emergency powers regulation. Now, police have said 12 people will be charged under the health emergency power regulations after they were arrested for staging a musical show Tuesday night at Toronto in the West Coast region. Police said the police and the crime unit patrol team during their night patrol arrested 12 people at Toronto in the West Coast region for staging a musical show last night. Among the arrests include the organizers of the program and the DJs. Waaw mu ngi noonu mu nekk nag lu interesting xaw ma daal naka la ko mon ña gis nga fukk ak ñaar ci ay nit ay ndaw mun naa wax ñoom jamono ji xëj na ñoom dine and wine la ñuy xalaat situation bi police bi la doon ñu ngi doon patrol jàppa ci ñoom foofu ci Toronto West Coast region ñoom ñu ngi doon xala yëngal yaram xam naa namoon nañ ambiance nag ñu jàppaleen te foog naa jamono ji doy na waar ñoom fu nekk ni caaj nañ leen ñu war leen xam naa yóbbu ci kanam yi yoon ndax luñ def dafa mel ni xat nañ sarta jamono ji dañ aaya dajaloo ak yu mel noonu mbumbaay ci fi caaxaan yooyu so noonu la demee ñu jàppa ñu organise ak yenn ci DJ yooyu waaw xam naa suñu DJ bi moom keps bokk si waaye noonu la demee tawta xam nañ ko soriwuñ ak ñooñu just 200 meters man fu ma dëkk ak tawta xëy na si bindakat bi nu mu ko bindee moo tax prononce bi xaw a jafeñ tuuti si yow tawta la tawta village waaw tawta dégg kay waaw foofu la bagage yi nekkoon ndaw yooyu noonu dañ def lu jalgati yoon parce que jamono ji nga xam ne ni sa réew ay nit ñi ngay dee si feebar wax dëgg yàlla tal leen leen lu nag play ay musique yooyu waaye dafa mel ni gars yi dañ namoon système bi te silent bi mu xawoon a génne di rek ñu ne bi foo julli gi bàyyi neen lépp rek yaa ngay gis affaire yi commencé woon na yëngu bu baax a baax because some koñ soo demee sax da ngaa dégg sound système yi sabar yi fële dama déglu sax benn programme yi di kool ne seen waxi corona yi ngeen war a tëral bu leen ak géwél yi dalee du baax si yéen because ñun mënut ñoo am dara ñaata weer depuis maaj amuñ dara waaye nag du public emergency ñoo ko def mbër mu ko def ñëpp xam nañ ko mooy coronavirus bi soo nañ si jàpp rek ñaan rek tegagum yooyu moom am nañ opportunité pour tegee ko côté ba bagage si passé parce que na Amadou doo mën a nekk fii di soli ay néeg tey wala ëllëg boole ko ay tamaaki waaw bu yàggul nii maa ngi dégg yeneen advertisement di wax ay show fale de ma neen waa ñii moom lan la ñoo wax nii am na yu passé sax waaw loolu laay wax yooyu dañ ko war a arrêté ba pare sax waruñ ko nekk di annonce ak yooyu noonu si rajo exactly Julde lan nax nga gisee li nga xamante ne mooy mbir mi num demee gars yi ñoom ba léegi ñu ngi bëgg a yëngal seen yaram yi te ak Covid bi moom mu ne ñan na ñëpp daal waaye daal ñoom gisee nañ ko leneen waaye fu mu nekk nii téye nañ leen te ñu ngi si loxo police yi jamono ji. waaw dafa am solo xam nga ñu bari sax ñu ngi wax ne like léegi dañ dee mën a confuse with the state of public emergency because yaagul sax Barrow dafa declare ne like dañ is all restrictions on the state of public emergency as a result so ñu bari daal loolu lañ gom ne ba léegi state of emergency amul because tey lum dee happen ne tey ñu wax ok is nañ state of public emergency ëllëg ñu wax ne ok enforce nañ state of public emergency so ñu bari ñu ngi wax ne daal they are confused as to which is which because sometimes government bi dafa ñëw toog rek mu ne ok bàyyi nañ state of public emergency amatut ku nekk na dem doxi sa soxla loo bugg a def nga def ko the next day ñu ñëw ñu ne la ne ok state of public emergency mu nekk loo xam ne I think that is why ñu bari daal ñu ngi confusion bi tamit daf di am foofu noonu so I think consistency is very important in this comme nu ma ko gisee daf di am some lapses suñ continuer dara nañ ko continuer rek suñ loo xam ne lay duñ ko def buñ ko def waaye tey ñu ubbi ñu wax ne tey is nañ restrictions on the state of public emergency the next day rek ñu ne ok léegi declare nañ another state of public emergency dafa nekk andi jaxasoo te léegi nit ñi sax léegi dañoo jaxasee as to which is which because time boobu dañu wax ne ubbi nañ jumaa yi ak lii marché yi and everything waaye léegi ñi ngi wax ne sax even this state of public emergency even jumaa yi ak cooji si nit ñi dañ tëj yëpp loolu beneen boobu waaw boobu beneen
boobu beneen la so even the last state of public emergency churches si ak jumaa si ñu ngi ubbi woon because loolu noonu dañ ease restrictions si on those areas plus you know in the transport sector but now what about those in the transport sector too so moo taxit sometimes consistency daf dee important ak government bi tamit nuñ dee doxalee or decisions suñ dee make daf dee mën a am a huge impact on the lives of the people and I think that is what is reflecting here. Yeah and loolu am solo la waaye tamit nit ñi nañ gën a jël responsibility rek yëf yi ndax situation bi moom definitely moo ko laaj dëgg la loolu kay da nga war a protect sa bopp protect dina dajaloo yi daal nañ ko dajaloo yi and all that but also like it's important ne government bi tamit absolutely loolu am solo la su ko defee quickly rek ñu jeexalee ko ak di Standard newspaper comme niñ ko waxee woon ñoom tamit Standard tey ci suba sile ñoom tamit ñu seet li nga xamante ne mooy seen xeet yi njëkk luñ indi tey ci seen xibaar yi comme ni ngeen ko gisee léegi incha allah ñu indil leen ko ci li nga xamante ne mooy Standard newspaper tey ñoom si seen xibaar gis nga UDP's Tall disagrees with IEC on the diaspora voting mu ngi noonu ci nu ngeen ko gisee noonu ci seen xat yu njëkk leneen luñ ci indi women's minister test positive as Gambia records 128 COVID-19 cases and George S. Madi AfriCell staff killed in Beirut explosions and police arrest 12 at musical jamboree comme luñ ko doon waxee léegi and curfew imposed mosque churches closed again loolu moo fees tey ci Standard newspaper comme nu ngeen ko gisee noonu su ko defee ñu jukki ci benn ñaar quickly rek ci nuñ ko indee ñu doore ko ak li nga xamante ne mooy of course UDP again because ñoom UDP of course UDP's Tall disagrees with IEC on the diaspora voting. Now, the spokesperson of the United Democratic Party, Almami Tall, has said that the diaspora, says that the diaspora could only, or rather, the United Democratic Party spokesperson Almami Tall said there is an election calendar which shows that the diaspora could only vote in presidential election is legally unjustifiable. The Independent Electoral Commission recently issued its electoral calendar spanning from 2021 to 2023, including referendum on the draft of the constitution. Curiously, the Gambia diaspora can only vote in the presidential election of the December 2021 and not in the referendum holding in June. This has sparked controversial and condemnation. The UDC spokesman said the procedure on how the Gambian diaspora should participate effectively in any election is responsibility of the IEC. So mu ngi noonu moom Almami Fanding Tall bu UDP moom moo yore kàddu gi foofu moom dafa dal di disagree mooy àndu daal ak IEC ñoom nuñ ko waxee ne Gambian si ñi nga xamante ñu ngi ci biti réew mooy ci diaspora bi ñoom daal mënuñoo bokk ci li nga xamante ne mooy ci referendum election bi xëy na ci presidential election si rek lañ mun a bokka moom nag loolu àndut ci giseewu ko noonu nee na daal waruñoo xaajaloo Gambians bi ak Gambian bale ci election bi nga war a bokk wala bale loi bi moom dafa yemale ñëpp ci li nga xamante ne mooy ci wàllum election waaye nag IEC ñoom ñoo responsible li nga xamante ne mooy wàllum doxalin election ñoom noonu lañ ko waxee waaye nag indi na tamit ay gis-gis yu wuute ci mbir mi moon ña waaw indi na xalaatam IEC am na programme bu mu teg moom nee na àndu si léegi dañoo xaar rek lan mooy xew si kanam waaye si xel tam su comme xel rek lu si indi li si xel mën a nangu mooy ne wax dëgg ku nekk si bitim réew tam am na right bu ko dafa war a ñëwaat war na am constitution bu ko war a gofaan war na ko mën a nangu war na ko mën a bañ am na si right bu noonu député bu ko war a teewal si néegi député yi bu ko ku si nekk si gox nga jógee dem tukki nekk Europe te da nga bëgg a ñibbi si waa sa réew so da nga bëgg a bokk si lépp lu nga xam ne dañoo fala ko fool li pour soo ñëwee yow fekk doo si am naxaat bu ko si ñu bëri dañoo wax ne su ma fekkoon lii du ma si am nangam soo liñ gis si yeneen réew yi di am mooy ne bépp élection bu nekk yi rawatina comme kanaa just local election municipal seeg yooyu noonu waaye lii parliament election and presidential election referendum
dañ dee gis yeneen réew yi si ñi nekk si diaspora bi dañ si dee bokk. te loolu tam nekk na lu nga xam ne nit mun na koo rafetlu waaw mu ngi noonu Julde. waaw am na solo moom gis-gis am la wax comme opinion am lu mu gisee affaire yi noonu la ko waxee IEC tamit comme nuñ ko gisee loolu lañ ko defee lu gën a am solo rek moo nekk ne lu ñoo ànd si ñëpp moo nekk ne gars yi dañ am right because they are citizens but xam nga lii lu ees la tamit diaspora voting bi it's something that is new in the Gambia in fact starta guñ ko sax dañ ko plan gaa ñu start ko in the 2021 presidential election waaye léegi ni fu mu nekk nii amatut waaye te xam nañ ne diaspora bi suñu vote there are so many mechanisms that need to be put in place because ñoom duñ mun a vote comme ñu ñoo voté dem fii si pool yi nga vote and all that ñoom dañ war a am strategic place boo xam ne dañoo vote wala ñu use ko online and other means waaye ñoom duñ mën a voter comme lu ñoo voter so I think that maybe logistics yi and arrangements yi dañoo bari and all that is why duñ mën a vote si referendum bi and all that but the fact of the matter is they are citizens, they have the right, but sometimes also you look at the circumstances and the situation you know in which people are in. Te konka dañoo vote 2021 presidential election te luwa bi may na leen ko gars yi suñ demee referendum rek ñu make ko a law rek guys they can vote for the subsequent referendums. I think that is very important. That's very important. Loolu am na solo su ko defee lu des ñu seet daal fan la ñu mujj ci yëf yi ñu jeexalee ko ak George S. Madi Africell staff killed in the Beirut explosion kon na ngeen ko gisee noonu mu nekkoon lu doy waar fan yëpp àdduna bi loolu la nekk di waxanto. Now George S. Madi, a successful Lebanese Gambian businessman and a managing director of the Cyber and A. Madi and Sons Limited, was among dozens of people killed following huge explosions in Beirut, capital of Lebanon, Tuesday. Mr. Madi and his family built a business empire in the Gambia spanning 3 decades, dealing with cars and food. George 77 was also the Honorary Consul General of Japan in the Gambia. A statement from the family said George S. Madi truly lived life for the fullest through simple pleasures by reaching out to the Gambian and Lebanese communities at large. He was religious and active in religious events. Meanwhile, Mohammed Abbas, an Africell staff, was another casualty. Mr. Abbas had contracted the coronavirus in the Gambia but was evacuated to Lebanon to seek treatment. A very sad story there, and of course lu daw yaram of course George S. Madi ak ki nga xamante ne mooy Mohamed Abbas staff bu Africell la woon of course ak ki nga xamante ne mooy businessman bu mag ki yàgg ci réew mi yàgg tamit jàppale Gambien si comme nuñ ko waxee ci story bi moom bokk na ci ñi nga xamante ñoom ñoo gal di génn gaañu ci explosion bu xew Beirut mooy Libanon Tuesday ba léegi kon ni ma ko waxee àdduna bi ñu ngi ko waxante effects yi rey na ba léegi mu nekk li nga xamante ne mooy lu métti kii tamit Africell staff bi dafa amoon COVID-19 mooy mbas mi daf ko laaloon mu ñibbi pour mu faju fal mu bokkaale ci accident bi ni mu nekk li nga xamante ne mooy lu métti waaye tamit lu tiis waaw métti na tiis na tam te loo xam ne tam laal na Gambie tam parce que ñi tam dañ jël seen alal invest ko fii si réew mi ay doomi réew yu bëri di si liggéey kon loolu Gambie tam am neen wàll si tiis mi xew si ñaari Gambian Libanese yi soo di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana waaye lu doy waar la incident boobu tam àdduna bi war nañ si def taxaw seetlu parce que dafa xaw a doy waar trop amul benn explosion bu nga xam ne lu mu yàq bëri na te dafa yaatu lu mu yàq dafa yaatu jar na taxaw seetlu réew yi nga xam ne am nañ doole te yaakaar naa sax am na yenn réew li si mel ni Amérique sax ñoom bëgg nañ ci am taxaw seetlu wane na sax lii am na leneen lu si rax lu dul loolu so loolu nag li si rax noonu ba lii xew dafa laal réew mi si ñoo xam ne ñu ngi fi invest loo xam ne nii doomi réew yi si métti na lool waaw Julde ban analysis nga see def balaa ñoo quickly rek because time bi moom jeex na lu ma wax rek like it's a sad news and Lebanon lu fa nekk di happen daal the whole world is concerned especially during this COVID-19 pandemic bi economics yi are down and all that so ñu ñi sa léegi lu ñu nekk di risque moo nekk naka la ñoo dimbalee Libanon because fu mu nekk ni ku nekk daal mu ngi xalaat sa bopp ak naka ngay move sa économie bi waaye ñu ngi ñaanal gaay rek
you know, lii dafa nekk lu sad te gars yi dañ contribute tamit si the development of the Gambia by employing so many people in the Gambia. It's really sad. Yeah, indeed, it's very, very sad, and the effect has been very huge as well. ñu ñaanal leen comme ni ngeen ko waxee su ko defee mbokk yi jërë ngeen jëf tey lii moo li lañ leen indiloon tey ci newspaper review bi comme ni ngeen ko gisee noonu ñu jox leen dig daje incha allah suba ci leneen li nga xamante ne dana fes ci étiquette yëglekaay yi ñu digtal leen ko mu nekk the week's final edition ëllëg incha allah waaye laata loolu rek ma delloo gars yi lengay Modou Mouhamed Niang ak Julde di leen wax jërë ngeen jëfati ba ëllëg ak jàmm. jërëjëf Amadou thank you very much. jërëjëf Amadou am na solo taxawaay bi Modou Niang nga jox gars yi rendez-vous rek ba suba incha allah because time bi moom jaamu nañ. jërëjëf Amadou jërëjëf soxna Julde jërëjëf yéen ñi doon seetaan si biir réew mi ak si bitim réew yëpp ñu ngi leen di gàcce ngalama di leen ñaanal jàmm di ñaan ci réew mi tamit jàmm di ñaan tam yàlla coronavirus bi yàlla na si yàlla wàccee jaama moom moo ko fi mun a génnee ñun dañoo mun a moytu rek fagaru faju waaye moom mooy ko mun a teggi yàlla na ko génnee si barke Seydina Muhammad allahumma amin ñaan yi am nañ solo torop yàlla nañu yàlla musal si coronavirus bi ñu ngi jaajëf Amadou tamit si taxawaay bi am na solo torop ñu ngi jaajëf tamit ñoo xam ne ñoo nekk di àndaa ñuñ saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi luñ leen naa wax rek programme bi dafa jeex waaye ëllëg dañoo delluwaat incha allah for the week's final edition of the Good Morning Africa program. Till we come your way tomorrow, stay tuned and enjoy the rest of our program. Bye-bye. Debunking COVID-19 myths. Myth 1. Mi wulnani corona de. Nangata baleño. Alade corona anda leñol, corona anda leydi, corona anda sare, corona ko fof jaggata anda balejo anda bodejo. Ayande leydi de kertuden fof no jogi corona. Gambia ko hen tawa. Myth 2. Aha. Hana ko gonga nyamugol laaj e renite coronavirus. Alade nyamugol laaj renatama du wana gonga. Continent ko woni gonga kon continent loten juude men dem ndiyam e sabunde accite 1 meter distance hakkunde meden continent sartaji be wi pour renen hore men renen yimbe be. Myth 3. Aha an ado andi Gambia tawaka coronavirus wata wurude e nguleke. Alade corona wura e nguleki, corona wura e bubol. Ayande leydi de kertude fo no jogi corona continent loten juude men den e sabunde waren nyaw o ka juude meden te waten memu gite meden kine de e hunduko ko sabunade corona ko do wallirta. Myth 4. Mawbe andane corona ko tufunde tunno woni ala ko dowre ala de corona na ka dowre dulaji gonno do tunduji gonno do be jogi cases ji corona wana ka tufunde tun wodi de anda ande non